which medium the karma gets transmitted from one body to another? கர்ம வினையானது ஒரு உடலிலிருந்து அடுத்த உடலுக்கு எவ்விதமாக செலுத்தப்படுகிறது? It's all held in the subtle body. அனைத்தும் சூட்சும சரீரத்தில் உள்ளது. The question is, what is evolution process until Sajiva gets human body? Is there a particular order of evolution? Example, one may fall down to say a big body. In the process of evolution, how many lifetimes would that form take to come to human form? What is evolution series? That's the basic question. மனித உடலானது தவறான முறையில் பயன்படுத்தப்படும் பொழுது அந்த ஜீவாத்மா தாழ்ந்த உடல்களை பெறுகிறது என்று கூறப்படுகிறது. அவ்வாறு இருக்கையில் இந்த தாழ்ந்த உடல்கள் மீண்டும் மனித உடலை அடைவதற்கு உண்டான பரிணாம வளர்ச்சியின் பாதை என்ன என்பது கேள்வி. ஏனென்றால் ஜீவாத்மாக்கள் மனித சரீரத்திலிருந்து மரம் அல்லது மிருகம் என்ற சரீரத்தை அடையும் பொழுது ஒரு குறிப்பிட்ட வழிமுறையை பின்பற்றி அது மீண்டும் மனித சரீரத்தை அடைகிறதா? So as human beings, we commit different activities or sinful activities, and then for that we get different karmas. மனிதராக நாம் இருக்கும் பொழுது பல செயல்களை செய்கிறோம், பாவங்களை செய்கிறோம், அதன் விளைவாக நமக்கு கர்ம வினையானது ஏற்படுகிறது. And according to the extent of sin, that we can fall into plant or animal bodies. இதன் காரணமாக நாம் தாவரங்களின் உடல் அல்லது மிருகங்களின் உடலை பெறுகிறோம். In those bodies we do not create new karmas. அந்த உடலில் நாம் புதிய கர்ம வினையை ஏற்படுத்துவது இல்லை. But we have to enjoy experience the results of all the other previous karmas one after the other. ஆனால் நாம் முந்தைய கர்ம வினைகளின் பலனை அனுபவிக்க வேண்டும் என்ற காரணத்தினால் அந்த உடலில் நாம் பல அனுபவங்களை பெறுகிறோம். So we have infinite number of karmas waiting even in those bodies. கணக்கில் அடங்காத கர்ம வினையானது காத்துக் கொண்டிருக்கிறது நாம் அந்த சரீரத்தில் இருக்கும் பொழுது கூட. It's all up to Yamaraj which ones he wants to give each jiva at a particular time. இவை அனைத்தும் யமராஜரின் கண்காணிப்பில் நடக்கிறது. Of course, there are special karmas given for special things. So, because of killing a cow, then you get born so many lifetimes as a cow or something, as there are hairs in the body or something like that. So, then for certain sinful activities, you get certain results for a certain period of time. சில விசேஷமான செயல்கள் செய்யும் பொழுது அதனுடைய கர்ம வினையானது விசேஷமாக தரப்படுகிறது. உதாரணத்திற்கு ஒருவர் பசுவை கொன்றார் என்றால் அவர் பல பிறவிகள் துன்பப்படைவார் என்பது சாஸ்திரத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது. இவ்வாறு பாவத்தில் நாம் ஈடுபடும் பொழுது நமக்கு பல பிறவிகள் துன்பமானது நிகழ்கிறது. How to understand when Srila Prabhupada says that we are once with Krishna in spiritual world, but we fell down due to our desire to enjoy independently? கர்ம வினையானது அனாதி, அதன் காரணமாகவே நாம் பிறப்பு எடுக்கிறோம், அதற்கு ஆரம்பம் இல்லை என்று கூறுகிறார்கள். அவ்வாறு இருக்கையில் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் நாம் ஒரு காலத்தில் பகவான் கிருஷ்ணரோட ஆன்மீக உலகில் இருந்தோம், அதன் பிறகு இந்த ஜட உலகில் வீழ்ச்சி அடைந்தோம் என்று கூறுகிறாரே, இதை நாம் எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது? From the point of view of prema, then everybody is in prema. பிரேமத்தின் கண்ணோட்டத்தில் அனைவரும் பிரேமையில் இருக்கிறார்கள். So therefore everybody starts out at pure bliss. இதனால் அனைவருக்கும் ஆனந்தம் கிடைக்கிறது. Now of course spiritual world is very different from material world. ஆன்மீக உலகமானது பௌதிக உலகத்தை விட முற்றிலும் மாறுபட்டது. And one of the features which is very different is time. அதில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் காலமானதாகும். So we think of a beginning and an end and a middle time, etc. Time passes and it doesn't go backwards. நாம் தொடக்கம், முடிவு, நடு ஆகியவற்றை காலத்தின் அடிப்படையிலே உணர்கிறோம். காலமானது சென்று கொண்டே இருக்கிறது. So in the spiritual world that time does not exist. ஆன்மீக உலகத்தில் இந்த காலமானது செயல்படுவதில்லை.
So if a jiva is in the material world and goes to the spiritual world, you cannot give him a time when he went to the spiritual world. He's just இதன் there காரணமாகவே eternally. There's ஜீவாத்மாக்கள் no past, present, future once he's there. இதன் காரணமாகவே ஜீவாத்மாக்கள் ஜட உலகிலிருந்து ஆன்மீக உலகத்திற்கு செல்லும் பொழுது இந்த குறிப்பிட்ட காலத்தில் அந்த ஜீவாத்மா ஆன்மீக உலகத்தை அடைந்தது என்று நம்மால் கூற முடியாது. ஏனென்றால் அங்கே இறந்த காலம், நிகழ்காலம், எதிர்காலம் என்பது இல்லாத காரணத்தினால் நித்தியமாக லீலைகள் நடந்து கொண்டே இருக்கிறது. So therefore, when we speak of the spiritual world, we have to be very careful not to impose our concepts of time on existence there. ஆகையால் நாம் ஆன்மீக உலகத்தை பற்றி பேசும் பொழுது இந்த ஜட உலகில் நமக்கு காலத்தோடு ஏற்பட்டிருக்கும் அனுபவத்தை வைத்துக்கொண்டு நாம் அதை புரிந்து கொள்ள முயற்சி செய்யக்கூடாது. Something has an end. How it can have a beginning without beginning? How it can be without beginning? So example is given of a bhava, non-existence. And non-existence of an object has no beginning. If it doesn't exist, it never existed. If it existed before, then it had to get destroyed, then it doesn't exist again. So the existence of a specific object like this, if it didn't exist, it never existed. So its non-existence has no beginning. But when it comes into being, non-existence ends. So that's an example of something with no beginning having an end. Non-existence. கர்மவினைக்கு தொடக்கம் இல்லை, முடிவு உள்ளது என்பதை நாம் எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது என்பது கேள்வி. ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் தொடக்கம், முடிவு மற்றும் இருக்கிறது. அது ஒரு பொருளானது படைக்கப்படுவதற்கு முன்னால் அது தோன்றவில்லை, அதன் பிறகு அது படைக்கப்படுகிறது, தோன்றுகிறது, அதன் பிறகு ஒரு முடிவானது இருக்கிறது. When a person of good character makes a mistake, then he realizes that I made a mistake. The society around him may think that once, because a character is more important, who has already made a mistake, we should, even if he repents, they will not treat him at the same way they were treating before. How to understand that? நற்குணம் படைத்தோர் தவறு செய்யும் பொழுது சமுதாயத்தின் கண்ணோட்டத்தில் அவர் தவறானவராகவே பார்க்கப்படுகிறார். அவர் தவறுதலாக தவறு செய்தால் கூட, அவருக்கு பல நல்ல குணங்கள் இருந்தால் கூட சமுதாயம் அதை கவனிக்காமல் அவர் செய்த தவறை மட்டுமே சுட்டி காட்டுகிறது. இதை நாம் எவ்வாறு அணுக வேண்டும்? Well, we do have laws, and for a certain crime you get a certain punishment. After you get the punishment, then you're finished. You don't have to get punished again. You're finished. The punishment's finished. நமது சட்டத்தில் கூட ஒரு வகையான வழிமுறை உள்ளது. ஒரு குற்றத்திற்கு ஒருவர் தண்டனை அளிக்கப்படுகிறார். அந்த தண்டனை காலம் முடிந்த பிறகு அவர் விடுதலை அடைகிறார். So in terms of society, you may still have the bad reputation. சமுதாயத்தை பொறுத்தவரை அவருக்கு கெட்ட பெயரானது இருக்கலாம். But in terms of law or Yamaraj, then you don't have to pay for it anymore because you take the punishment. ஆனால் சட்டத்தின் கண்ணோட்டத்திலோ அல்லது யமராஜரின் கண்ணோட்டத்திலோ அவர் தண்டனை அனுபவித்த காரணத்தினால் அவருக்கு மீண்டும் எந்த தண்டனையும் வழங்கப்படாது. So therefore that is more of a social convention. இது பொதுவாக சமுதாயம் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு விஷயமாகவே கருதப்படுகிறது. But Krishna is much more merciful. ஆனால் கிருஷ்ணர் மிகவும் கருணை வாய்ந்தவர். So therefore he says, even if you commit the worst activity, still you're my devotee. நீங்கள் மிக மோசமான செயலை செய்திருந்தாலும் நீங்கள் என்னுடைய பக்தர் என்றே பகவான் கிருஷ்ணர் கூறுகிறார். So therefore he doesn't mind. எனவே அந்த தவறை அவர் பொருட்படுத்துவதில்லை. And he also says this should be Sadur Eva Samantavya. So he's also talking about everyone else. They should also think like that. அதோடு கிருஷ்ணர் கூறுகிறார், என்னுடைய பக்தர் தவறு செய்தால் மற்றவரும் அவரை குறைய கூறக்கூடாது, அவரிடம் குறையை காணக்கூடாது என்று உபதேசம் செய்கிறார். Champion in swimming,
he practices throughout his life to achieve that. Does he get fish body next life? What? If so, is it not Fish lower body? species because the person is not sinful? Huh? Somebody is getting a gold medal in swimming. Oh. He practices throughout the life precisely for that. Does he get a fish body? Oh, he could, but there's many other bodies also he could get. ஒலிம்பிக் போட்டிகளில் நீச்சலில் பட்டம் பெறுவதற்காக ஒருவர் மிக ஆயுள் நாள் முழுவதும் நீச்சலில் பயிற்சி பெறுகிறார். எனவே அவர் அடுத்த பிறவி மீன் பிறவியாக அமையுமா? அதற்கு மகாராஜ் கூறிய பதில் அதாகவும் இருக்கலாம் அல்லது வேறு பலவிதமான உடல்களையும் அவர் If he does many sinful activities, maybe he becomes a fish. அதிகமான பாவச்செயல்களை அவர் செய்வாரானால் அவர் மீனாக பிறக்கக்கூடும். If he becomes a devotee, then he becomes a devotee next life. அவர் பக்தராவாரானால் அடுத்த பிறவியில் அவர் பக்தராகவே தோன்றுவார். Krishna also says in Bhagavad Gita, karma, vikarma and akarma. To distinguish is very difficult. So then how do we distinguish devotion from pious and sinful acts in such situations? பக்தி செயல்களும் புண்ணிய செயல்களும் சில சமயம் ஒரே போல தோன்றுகின்றன. பகவான் கிருஷ்ணரும் கூட விகர்மா அகர்மா கர்மா என்ற 3 விஷயங்களை பற்றி கூறுகிறார். எந்த விதத்தில் நாம் பக்தி செயல்களையும் புண்ணிய செயல்களையும் வேறுபடுத்தி காண்பது? Of course, even the karma and vikarma, etc., may be a little bit confusing because it may be sin in one case and not sin in another case. கர்மா விகர்மா என்பதை புரிந்து கொள்வது சில சமயங்களில் கடினமாகலாம். ஏனென்றால் ஒரு சமயத்தில் அது பாவமற்றதாக இருக்கும், அதே சமயத்தில் அதுவே பாவச் செயலாகவும் இருக்கக்கூடும். So it is a sin to kill, especially a human being, but it's not a sin if you kill in battle, for instance, or if you kill in sacrifice. உதாரணமாக கொலை பாவச் செயல், அதுவும் மனிதரை கொல்வது மிகப்பெரிய பாவமாகும். ஆனாலும் கூட யுத்த காலத்தில் அதை கொல்வது பாவமாகாது. So it takes a little bit of intelligence and knowledge to apply the general principles. எனவே இந்த ஞானத்தை பெற்று ஓரளவு நமது புத்தியையும் பிரயோகித்து நாம் இதை செயல்பாட்டில் கொண்டு வர வேண்டும். And therefore generally they would go to scripture or consult a wise brahmana to figure out what was a sin and what was not a sin in a certain case where they had doubt. எனவே சாஸ்திரங்களை படிப்பவர்கள் ஒரு நல்ல அறிவு பெற்ற ஒரு பிராமணரை அணுகி அவர் மூலமாக இவற்றின் சரியான பொருளை புரிந்து கொள்ள முயற்சிக்கிறார்கள். So in terms of bhakti, of course, all the activities of bhakti are related to pleasing the Lord and the devotees. பக்தியை பொறுத்தவரை பக்தி செயல்கள் அனைத்துமே பகவானையும் பக்தர்களையும் சந்தோஷப்படுத்தும் நோக்கத்துடனே செய்யப்படுகின்றன. And they're not much concerned with the papa and punya aspect of getting suffering or enjoying in the material world. பக்தி செய்பவர்கள் பாவ புண்ணியங்களை பற்றி கவலைப்படுவதில்லை. இந்த உலகத்தில் வரக்கூடிய சுகதுக்கங்களை பற்றி அவர்களுக்கு எந்த கவலையும் இல்லை. But we still apply the principles of non-violence. இருப்பினும் அஹிம்சை போன்ற கொள்கைகளை நாம் பின்பற்றுகிறோம். So this is also a devotional principle. இதுவும் ஒரு பக்தி கோட்பாடே ஆகும். Why? Because all jivas are servants of the Lord, so we don't like to afflict them. அனைத்து உயிர்வாழிகளும் பகவானுடைய சேவகர்கள் எனும் காரணத்தினால் அவர்களுக்கு துன்பத்தை உண்டாக்க நாம் விரும்புவதில்லை. Is there any specific example in Kali Yuga about such similar devotees whose karma has been extinguished? இப்பொழுது கூறிய அந்த மற்ற உதாரணங்களைப் போல கலியுகத்தில் ஏதாவது உதாரணங்கள் இருக்கின்றனவா? No, well, it's not any time. Any time it can happen. It's not just one case of Ajamil or anybody. That's a general rule. இது ஒரு பொதுவான சட்டமாகும். இது எப்பொழுதும் நடக்க முடியும். இதர யுகங்களுக்கு தான் அஜாமிலருக்கு மட்டும் தான் என்பதில்லை. So the name of the Lord is absolute. It will act in any yuga, any time, any person. பகவானுடைய நாமம் பூர்ணத்துவம் வாய்ந்தது. அது எந்த யுகத்திலும் யாருக்கும் எந்த சந்தர்ப்பத்திலும் செயல்படும். Of course we can say case of Jagai and Madaya is there.
ஜகாய் மதாயின் உதாரணங்கள் கலியுகத்தில் இருக்கின்றன. So they confess to Chaitanya Mahaprabhu, actually we've done more sins than anybody can count because we murdered people, this and that. We did all sorts of awful activities. அவர்களே சைத்தன்ய மகாபிரபுவிடம் ஒப்புதல் வாக்குமூலம் அளித்தார்கள். நாங்கள் அனைவரையும் விட மிகப்பெரிய பாவச்செயல்களை செய்திருக்கிறோம், பலவிதமான கொலை கொள்ளைகளை செய்திருக்கிறோம் என்று. But then Chaitanya Mahaprabhu said, I accept all those sins. They're nothing. ஆனால் மகாபிரபு சொன்னார், இந்த பாவங்கள் அனைத்தையும் நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் என்று சொன்னார். Material body means this human body. When gradually he get all the karmas. Well, in this body also we still have piles of other karmas also. So in one lifetime we cannot expend all of our karmas either as a human being or as a plant. So we always got karmas and karmas and karmas waiting for us as humans or as animals or as plants. இந்த மனித சரீரத்தை விடும் பொழுது எப்பொழுது அந்த ஆத்மாவிற்கு கர்மவினையானது இது தொடர்ச்சியாக தாக்குகிறது என்பது கேள்வி. இந்த மனித சரீரத்தில் மட்டுமல்ல, முந்தைய கர்மவினைகள் எப்பொழுதுமே இருக்கிறது. அதனால் அது முதிர்ச்சி பெறும் பொழுது நாம் அந்த கர்மவினை அனுபவிக்கிறோம். If karma is eternal, how come there are eternally liberated souls? கர்மா நித்தியமாக இருந்தால் எவ்வாறு நித்தியமாக முக்தியடைந்த ஆத்மாக்கள் இருக்கிறார்கள்? Well, the karma of the jivas in the material world is no beginning but can have an end. இந்த ஜட உலகில் இருக்கும் ஜீவாத்மாக்களின் கர்மவினைக்கு தொடக்கம் இல்லை, ஆனால் முடிவு உள்ளது. The nitya siddhas in the spiritual world have no karma. ஆன்மீக உலகத்தை பொறுத்தவரை கர்மவினையே கிடையாது. So in the Dasamula Tattva, Bhaktivinoda writes that there are jivas is one thing, but then there are eternally liberated jivas and there are bound up jivas, two types of jivas. பக்திவினோத தாக்கூர் கூறுகிறார், ஜீவாத்மாக்கள் ஒன்றுதான், ஆனால் அதில் இரண்டு வகையினர் உள்ளனர். ஒன்று நித்தியமாக முக்தி பெற்ற ஆத்மாக்கள், இன்னொன்று பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்கள். So those in the spiritual world have never had any karma and never will have any karma. ஆன்மீக உலகத்தில் இருக்கும் ஜீவாத்மாக்களுக்கு எப்பொழுதுமே கர்மவினை இருந்ததில்லை, இனியும் இருக்காது. And those in the material world have anadi karma. ஜட உலகில் இருக்கும் ஜீவாத்மாக்களுக்கு அனாதி காலமாக கர்மவினை இருக்கிறது. If they do bhakti and get prema and go out of the material world, then no more karma. ஜட உலகில் இருக்கும் ஜீவாத்மாக்கள் பக்தி செய்து ஆன்மீக உலகத்தை அடைந்தால் அதன் பிறகு அந்த ஜீவாத்மாக்களுக்கு கர்மவினை இருப்பதில்லை.